Hello everyone. Today, I will present the Laboratory 7, the server-side and client-side scripting fundamentals. So, in this video, I will show how I completed the laboratory using the SAMP, and I will explain how the PHP JavaScript work together in the one web page. So, first is we set up the SAMP. So, first is gi-download na to sa SAMP o gi-install na to si SAMP from the official website. So after that, gi-open na ko si SAMP control panel. So atong i-open si SAMP control panel. So inside the inside the SAMP notes, may tao na to si Apache modules. Then aton siyang i-click. So as you can see, so pag green na siya, it means ning run na si Apache correctly. So, si Apache is very important no because gi-allow niya ang isa computer to run on to run on gira niya ang PHP ang mga PHP na mga files. So, next is i-open na to ang file explorer. Kani. So, ato siya diri sa SAMP then htdocs. So, kani folder is mo ni siya to ang root directory sa Apache server. This means ako ang webs ako ang tanan website files must be inside kani nga folder kaning htdocs. So Apache can run them. Inside the htdoc is nag-create kog folder nga pangalan kay kaning server side lab. So diri na ko tanan gipambutang ako ang mga files na kani nga mga activity kani nga akong activity karon. Then after na to ni ma-create ni nga folder is next is atong i-open si VS Code or si Visual Studio Code. Then mag-create tag file nga pangalan kay index.php. Then ito ni save. Then after na to mag-create og file atong ning i-type ni code. First PHP script. So after na to ma-type ang code, ato ni siya i-save. Then after na is atong i-open ning browser. Then ato ni i-type sa URL. It's http host server side lab index.php. So the page showed the message, "Welcome to my first PHP script." So this happens because Apache reads the PHP code on the server and then gisend niya ang output to the browser. Then ang browser dili niya makita ang PHP code natong gi-type ko ganina. Ang iya lang makita is ang result lang. Then next is atong i-modified si index.php with PHP variables. So ito ni name Maria page 2.
equal transformation equal. So, after saving the file, atong i-refresh ning paan kaning browser. So, ang output displayed the user information. Name, Maria. Age, 20. Student status, yes. So, this shows how PHP can store information inside the variables and use them to create dynamic content. PHP uses the server to process this kaning information before isend niya sa browser. So, the last part sa activity is adding JavaScript with PHP inside on the page. So, atong i-modify na pod si paan index.
So, ato na siyang i-save, no? So, ato na i-refresh. So, ang page is nag-display siya of this message comes from the server. So, in this part, PHP runs first on in this part, ang PHP nag-run siya og una on sa server and then create niya ang message. Then, ang JavaScript na-receive ang message and then i-display niya sa web page. This shows how server-side scripting PHP and client-side scripting JavaScript can work together. So, now, I will answer the question in the reflection. So, first question, what is the key difference between client-side and server-side scripting? So, ang server-side scripting, like anang PHP, mo run siya sa server o dili niya makita ang code. Ang client-side scripting, like anang JavaScript, mo run siya sa browser o sa user o makita niya ang code. So, number 2 is, why is PHP executed before JavaScript in the example? So, ang PHP ang una mo dagan kay ang server kinahanglan mo process sa PHP nga code. Una, ipadala niya sa webpage sa browser. Human ma-receive sa browser ang final nga HTML o JavaScript. Then dito pa mo run ang JavaScript. So next is the number 3. What would happen if Apache, the PHP server, is turned off? So if ang Apache is turn off, dili mo load ang page o dili ma-process ang PHP code. So in this lab, I learned how to start and use the SAMP, create and run a PHP file, use the PHP variables, combine PHP with JavaScript, and understand the difference between server-side and client-side scripting. So this kaning activity helped me understand how websites work behind the scenes, especially how servers and browsers communicate. So that's all for my presentation. So thank you for watching.